Gaipot-igpot po, hasta si konsihal, gaipot-igpot. Mura gid og tinuod mo. Grabe ang mga teachers sa Illinois. Congratulations, teacher. Congratulations to our learners. Dayon na ako'y part na gikilig pud ko. Gikilig mo? Wala mo gikilig, gusto ka itong sakit na niya dito, ikapika, prairis kamot, gikilig kayo mo. Kaya basta bitaw uyag-uyag, kiligod gini sila. So, naay kilig factor. Teary-eyed because of happiness. Thrilled by the storyline and the performance of the learners. Pakpakan na to ang atong researchers. Thank you to our guests and everyone in attendance. Dako kong pagmahay. Ninisigay lang man ano nagmahay ko nalipay, mas nagnorin na karon nagmahay na pod. Nagmahay ko ano walay SPA sa una. Sa akong time, sa akong panahon, mapira gito siya, music, arts, PE, and health. Wala noon ko nakasayaw. Nag-hang up ko karon ako rin sayaw o tulatuda. Wa ko kakanta, wa ko na showcase ni ani, mag-concert ko sa mong balay. Kay hang ups na lang usa sa akong mga hang ups. Wa ko ko ka-RT-RT, ganun, da ko nang mag-RT-RT, din mag-radio broad, kaya akong magulang, announcer. So naana siya sa amoang bloodline, pero wala na sa una. You are very lucky today that you are able to expose, hone your talents, and develop your skills. Pakpakan nato yung kaugalingon. I would say congratulations once again. Tonight's activity, tonight's show, is a culminating activity in both SPA and SPJ. Kamuray nag-showcase ana within Misamis Occidental. Pakpak na po ta! Tanan ditong skills and talents through the murag kuan siya, culminating performance task, no? Nga presentation. The artist. Ang ngayon, mabugay itong mga bataan, no? Murag tinood, katong mama ba, mapalaaway. Ganiha. Congratulations to you again, students, to the teachers, the trainers, coaches, the director, tanan na, basta kamong tanan. The school heads, and the PSDSS, of course, atong very supportive nga LGU, pakpakan na to. Wala nakaapas ang trainer, ready na ang instrument sa brass band, ning abot na, wa pa ang trainer, karon unta to ma-showcase o appeal. The artists, the dancers, the singers, the scriptwriter, the whole production team, pakpakan na po na to tanan. Would like to congratulate and send our gratitude through our schools division superintendent to Mayor Villanueva for the very strong support, of course, inubanan sa iyahang mga konsihal sa municipality of Calamba. Soar high, asenso mga batang misamisnon, padayon paglambo Calamba. Thank you and congratulations. Once again, let us give a warm applause to the researcher. Kaya dili mo pwede dihang magpatakag salida kung wala na ninyo gi-research ang tarong. Kaya everything will be just inyo lang gimugna-mugna. Pero kato, naging mo i-interview, magikan yun sa mga authorities. Pakpakan na to ang researchers. Mayaman mo because of your lights, the sounds. Napag-yun mo i-gitawag o LED wall confetti. Wala tayo confetti sa atong kuwan ni Sir Ron Ray, nalupigan tas Kalamba. Ang naati ay may gani, nag-uulot ako nalupigan niya sa Kalamba, kanuin ni Mraa. With all this, the directors, the actors, actresses, and all the performers, and the overall cast of this recital 2025 dubbed as, check ito sa inyong recital, Suliran. But what is important despite all these problems, we must learn to stand amidst those. Be positive. What about the community? Kinahanglan ba tag-supportive na community? Yes, kaayo. This is a very big part, role sa itong community to give support to our children. Filipinos are known to be strong and resilient. Indeed, if there's a will, there are a lot of ways aron ta magkahiusa para sa atong mga kabataan nga gitawag natong pag-asa ng bayan. And at the end, kung sa ilang gibutang diri nga logo,
edukasyon sa mga kabataan, kundi edukasyon para sa atong mga parents o sa tibuok komunidad. Because as I said earlier, it takes a village to educate a child. Another also na struck ko kaganiha is the physical activity for a better mental and emotional health, which is the promotion. And moginate movement ni Sir Ray atong SDS sa opisina. Nga makita kayo siya magalaryang namin in a meeting, pakantahon, pasayawon, og everything, aron ma-renew na po ang ang spirit. For this recital, with the support and collaboration of everyone, you have put up a show and presented this SPA and SPJ recital with a big band. Congratulations once again. See you next year.